Okay, hordoftoota keenya kabajamoo barattoota keenya kan chaanala Nuraddiin TVdha iddoo garaagaraa irraa barattoonni kutaa 9ffaadha jechuudha. Keemistirii fi baayoloojii kanneen hordofaa jirtan egaa xiqqoo isinirraa tutturaatumaan dhufu jira. Sababa hojii irraa kan ka'e jechuudha dhiifama isin eenyu jecha. Arraas viidiyoo biroo baayoloojii kutaa 9ffaadha kan taxonomy of living things kan jedhu kan ramaddii wantoota lubbu qabeeyyii irratti taasifame jechuudha. Isini qabadheetiin jira. So now today we are going to see about taxonomy of living things. Yeroo jennu gaa kana laalla arraa kan nuti ilaaluudhaaf deemnu waa'ee taxonomy ti. Taxonomy is the branch of biology which describes about the classification of the living things ilaati agarsiisa organism ti agarsiisa. Qoqqoodamuu kin ramaddii organismoota kan inni agarsiisu taxonomy ni. So principles of classifications principle yookiin qajeelfama ramaddii organismoota maalirra dhaabbatameet based on what to be classified the organisms waan jedhu organismoota ramaduudhaaf maali principleen yookiin qajeelfamni jiru maali yookiin maal base godhataniiti kan bu'uura godhataniiti kan jedhu ajalatti dubbatamee jira ibsaa deemna gaa'ee. So now here, organisms organizing items not only makes them either to find organizing gochuun fakkeenyaaf walitti gurmeessuun jechuudha items not only makes them either to find fakkeenyaaf sanyii yookiin walitti ijaarame san argachuudhaaf karaa salphisuu qofa otoo hin taane but can also be make them either to understand and also why organismoota sanillee caalatti hubachuudhaaf organize gochuun suni ijaaruun suni gurmeessuun suni ramaduun suni baay'ee akka nuti hubannuuf nu dandeessa jedha. One tool biologist meeshaan biologistidha inni tokko used to organize and understand living organisms is classification dha. Meeshaan biologistoota inni tokko fakkeenyaaf ijaaruu akkasuma hubachuun wantoota lubbu qabeeyyii organismoota lubbu qabeeyyii irratti kan godhamu ramaddii jedhama. Fakkeenyaaf ramaddiidha jechuun classification kana jechuun jechuudha. Ramaddii organismootaati jechuun organismoota lubbu qabeeyyii ta'an tokko hubachuudhaaf akkasuma ijaaruudha. One tool biologist jechuudha. Biologistoonni isaan kana ijaaruu yookiin ramaduu garee gareedhaan adda baasuu jechuudha. So classification yookiin ramaddii jechuun maali? Is the classification is process of grouping things. Adeemsa gareedhaan adda baasuu jechuudha. Based on their similarity. Haala wal fakkeenya isaanii irratti hundaa'uudhaan garee gareedhaan ramaduu tuyiitu ramaddii jedhama. The science of naming maqaadhaan jechuudha. Saayinsiin maqaadhaan adda baasuudha or identifying and classifying organism is known as taxonomy. Taxonomy jechuun saayinsii waa'ee organismoota maqaadhaan sanyiidhaan akkasuma qoqqoodama yookiin garee gareedhaan ramaduudhaatu maal jedhama taxonomy jedhama jira. Scientists and also scientistoonni jechuudha who study taxonomy. Scientistiin taxonomy qo'atu called taxonomist jedhama jira. Scientistoonni taxonomy qoratan maal jedhamu taxonomist jedhama jiru. Akkuma namni biology waa'ee wantoota lubbu qabeeyyii qoratu biologist jedhamutti taxonomy saayinsii taxonomy warri qo'atus maal jedhamu jechuudha isaan suni taxonomist jedhamu jira. Biologists I classify organisms. Biologistoonni organismoota classify ni godhu yookiin qoqqoodu into different categories. Iddoo garaagaraatti gargaaras ni babaasu mostly by judging the degrees of their apparent similarity and the differences. Hedduun isaa maali mostly irra caalatti wanni isaan judging godhuun yookiin gargar ittiin adda baasuu waan irratti ittiin murteessaniin maalini degree of their apparent jedha. Fakkeenyaaf haala isaa jechuun haala argama qaama isaanii yookiin wal fakkeenya yookiin garaagarummaa isaan qaban fiizikaalii ilaaltee garaagarummaa isaan qabanii fi fuula isaanii yookiin fakkeenya isaan waliin qaban laalameeti jechuudha. Laalameeti kan inni irra hedduun isaa ittiin gargar baafamu jechuudha. Similarity da fi difference isa laalanii garee gareedhaan ramadu jechuudha. So this is include external and internal structure. Kuni caasaa keessa organismootaati fi ala organismootaatis ni hammata. Of the organisms as well as akkasumas where the organisms lives and akkasuma iddoo jireenya isaaniitiin illee
haala wal fakkeenya iddoo jireenya isaaniitiin haala garaagarummaa iddoo jireenya isaaniitiin illee organizimoonni addaan ni ramadamu jechuudha. So taxonomists also consider taxonomonni consider ni godhu yookiin yaadaan tilmaamuu jechuudha genetic makeup of organism to reveal fakkeenyaaf waa'ee taxonomistiin tokkogaa taxonomistonni yookiin warri taxonomy garee ramaddii organizimoota kan qoratan jechuudha. Jalqaba also consider ni godhan. Consider gochuu jechuun waan tokko osoo murteessin dura yaaduu jechuudha. Genetikiidhaan sanyiidhaan jechuudha. Make up sanyiidhaan organizimoota ibsuudhaaf jechuudha reveal their evolutionary relationship to the other organisms. Organism tokko organism biraatti wajjin sanyiidhaan akkamitti evolutionary relationshipin hariiroon dhawaataan isaan jidduu jirtu yookiin sanyummaadhaan wal fakkeenyi isaan jidduu jiru maali jedhanii bifa saniin dura ni yaadu jedha. Assumption kun maali? Yaadni kun jechuudha that greater degree of physical similarity between them. Kuni haala fiizikaala haala argama qaama isaanii jechuudha. Kana wajji wal qabsiisee irra caalatti akka inni yaadan jechuudha. Wal fakkeenyi isaan jidduu jiru beekuudhaaf nama gargaara jechuudha. Maaliif wal fiizikaalli isaa maaliif wal fakkaachuu danda'e kan jedhu irratti jechuudha. Akkasuma the closer their biological relationship. Hariiroon biologicalaa lubbu qabeeyyummaa isaa yoo kan walitti dhiyaatu ta'e sanyummaa isaa kan walitti dhiyaatu ta'e jechuudha. Laalanii durarratti saniin consider ni godhu jechuudha. Sanii walitti fidanii ramaduudhaaf ni tilmaamu jechuudha. They try to identify and classify organisms. Akkasuma isaan organizimoota addaan baafachuudhaaf akkasumas ramaduufis ta'ee yeroo they try to identify and classify organisms based on a number of features. Akkasuma isaan kun ammas addaan baafachuudhaaf jechuudha wanni isaan gara tokkoon ammas irratti depend ta'an maali yoo jenne based on feature isaaniiti. Fakkeenyaaf bifa yookiin amala isaan qaban jechuudha. For example morphological dameen jedhamtu ni jirti. Morphological is a branch of biology which deals with the structure of animals and plants. Fakkeenyaaf morphology kan jennu kuni damee biologyidha kan waa'ee caasaa bineeldotaa fi biqiltoota kan qoratudha. Akkasuma ammas physiologically ni jira. Just physiologically illee akkasuma ammas treat of phenomena of living organism nidha. Treats yookiin qoricha yookiin rakkoo adda addaa irraa ittisuudhaaf saayinsii gargaarudha. Molecular isaanii akkasuma behavioral amala isaanii akkasuma ecological character jechuudha. Ecological character that means a relation between a group of living things garee yookiin hariiroo garee organizimootaatiin adda adda ramadamtee jidduu jirtu jechuudha. Gareen organizimoota kana jidduu garee tokkoo fi garee tokko jidduu hariiroo jira. Hariiroo kana kan qoratu jechuudha. Akka kanatti hariiroo gareedhaan ramadamtee jirtu kanarrattu waan ittiin akka bifa saniin identify gochuu bifa saniin gargar baasu yookiin ramaduu classify gochuun taxonomy yennan jechuudha. Taxonomy. The other one is taxonomic hierarchies. Hierarchies in biological classification. Qoqqoodama biologicalaa taxonomic hierarchies keessatti yoo ilaallu fakkeenyaaf hierarchies jechuun fakkeenyaaf amma ramaddii organizimoota kana guddaarraa gara xiqqaatti sanyii guddaarraa gara xiqqaatti ramadaa deemuu yookiin xiqqaarraa kaanii gara guddaatti ramadaa deemuudha tu kana wajjin wal qabata. Bakka kanatti saayinsiin waa'ee kanaa jechuudha. For example thousands of years ago waggaa kumaan lakkaa'amu kan darban keessatti jechuudha. Thousands of years ago waggaa kumaan darban the Greek philosopher Greek Aristotle kan jedhamu 384 up to 322 BBC or Babylonian calendars developed the first widely accepted biological classification system. Sirna ramaddii biologicalaa bal'aa yeroo jalqabaatiif akka inni fudhatama qabaatu kan fudhatame. Developed the first widely accepted biological classification system. Sirna ramaddii biologicalaa kana namni yeroo jalqabaatiif jechuudha bara kanatti jechuudha. Hayyuun Aristotle kun jechuudha saayinsii kana developed godhee yeroo jalqabaatiif accepted akka inni fudhatama qabaatu kan taa'e isa jedha saayinsikaali ilaalee jechuudha. So he used inni kan fayyadame simple morphological characteridha. Kan inni fayyadame morphological characteridha. Morphological character yeroo jennu amala gartee caasaa bineeldota sanarratti hundaa'eeti. Characters to the classified plants fakkeenyaaf caasaa biqiltootaa yoo fudhanne biqiltoota addaan hiruudhaaf for example into trace mukatti jechuudha. Into trace and shrubs and herbs
kana of fudhannee fakkeenyaaf immoo ribs kan jennuun kuni the maali this it is a leaf which have a chemicals fakkeenyaaf kanneen muka keemikaala adda addaa of keessaa qabudha akkasuma kunis keemikaala muka keemikaala of keessaa qabudha kunniin mukkeeni ittaanu herbisiin kunis akkasuma baala qoricha qabu akkasuma nyaatallee kan mi'eessuudhaaf gargaaru bifa dhandhama isaan qaban irratti hundaa'ee addama baasee jechuudha. So he also divided animals akkasuma inni kun ammas Aristotle kun ammas animaalota yookiin bineeldota addanii baasee into two groups garee lamatti adda baasee jira. Those which had red blood kanneen gartuu dhiigaa diimaa qabanii fi those that did not have kanneen hin qabne jedhee bakka lamatti addaan baase jechuudha bineeldotas. Biqiltoota bakka sadiitti adda baasee mukkeenii fi akkasuma biqiltoota keemikaala of keessaa qabanii fi akkasuma biqiltoota baala biqiltoota kanneen keemikaala adda addaa of keessaa qaban kan wanta akka nyaata mi'eessuuf of keessaa qaban jedhee iddoo garaagaraatti ramadee jechuudha. So it was useful for a while kanaf haa ta'u baay'ee barbaachisaa ture jechuudha inni. So Aristotle grouped some organisms that had very little in common. Akkasuma Aristotle group inni godhee gareedhaan addanii baasee some organismota tokko tokko that had very little baay'ee xixiqqoo kan ta'an in common. For example, he grouped birds inni akkasuma allaattiiwwan groupiidhaan yookiin gareedhaan ramaduu ture akkasuma baatis not only birds and also baatis yookiin waan akka shimbira halkaniillee gargar baasu ture and the flying insectota yookiin ilbiisota balali'an because they could fly waan balali'uu danda'aniif gosa hedduudha kanneen balali'uu danda'anillee gosa gosaan akkasitti Ramadan days. So later on in the 1700s, hagam jarra kuda bara kuda torbafat Swedish botanist Cornelius Linnaeus 1707 up to 1778, who is also known as the father of taxonomy. Kan jedhamu as beechu. Cornelius Linnaeus kan jedhamu bara kuda torba duwwaa torba haga kaasee bara kuda torba 78tti namni abbaa taxonomy jedhamu tokko father of taxonomy kan jennuun jechuudha jedhamuudhaan beekamu tokko as ba'e jechuudha. Inninis introduced kan godhe kan ibse waa'ee taxonomic hierarchy classification kanarratti qoqqoodama ramaddii organizimoota kana keessatti jechuudha guddaadhaa gara xiqqaatti yookiin xiqqaadhaa gara guddaatti akka inni ramadamu ibse jechuudha. He was the first person to propose an orderly system for classifying organisms. Inni kun ammas nama yeroo jalqabaatiif organizimoota ramaduu keessatti tartiiba nama yeroo jalqabaatiif tartiibaan jechuudha ordera isaa eegee xiqqaadhaa gara guddaatti nama ramaduu danda'edha jedha. Taxonomic hierarchy kennu kunis adeemsa jechuudha arranging various organismota garaagaraa itti ramannu into successive levels hanga sadarkaa olaanaatti jechuudha. Biological classification either in decreasing guddaadhaa gara gadiitti deemuudhaanis ta'e or increasing order gara xiqqaadhaa gara guddaatti deemuudhaanis ta'e guddaadhaa gara xiqqaatti deemuudhaanis ta'e bifa saniin level olaanaatti hanga successive levels kan jedhamu sadarkaadhaan jechuudha akka inni ramadamu dandeessa jechuudha. In the however also in the Linnaean classification keessatti ammas qoqqoodama sirna Linnaeanii kana keessatti all organisms are placed in ranked hierarchy sadarkaa inni irra ramade irratti argamu jedha. Organismoonni hundinuu sadarkaa yookiin iddoo irratti ramadaman qabu jedha. Fakkeenya kingdom is ranked the highest followed by phylum division. Fakkeenya sadarkaan inni ol kaa'e kingdomin is ranked kan inni ramadame the highest followed. Qaama isa olaanaa isa ka'umsa isa guddaa isa olii caasaa sadarkaan ka'umsa keessatti irra olii jedhee aanseeti kan inni kaa'e. Itti aansee erga san booda kilaasii godhee kaa'ee kilaasii itti aansee orderii irratti faamilii irratti immoo genus and genus to species godhee kaa'ee jechuudha. Sadarkaa ramaddii organizimoota kana tartiibaan kaa'e. The largest one is phylum, the second one is kingdom, the third one is class, order, family, genus, species jedhee akkasitti haga sanyiitti kaa'ee jechuudha. Kuniga figure 2.2 ra arguun inni. So each ranking hundinuu taxonomic hierarchy is termed taxon. Hundi isaatu jechuudha sadarkaa isaa irratti kan inni ramadamee jiru jechuudha adda addatti jechuudha.
Each rank in taxonomic hierarchy is termed taxon. Taxonidhaan kan inni ramadamee jechuudha. Plural ta'e hedduu haala of jalaa qabuun jechuudha. And taxa. Linnaeus developed a two kingdom system of classification. Qoqqoodama sirna qoqqoodamaa kana keessatti Linnaeus kuni sirna kingdomii lama jechuudha developed godheya. As keessatti developed inni godhe maali? He classified all living organisms. Organismoota lubbu qabeeyyii hundaa'uu addaan ramade under kingdom jalatti addaan ramade jechuudha. Kanneen lubbu qabeeyyii ta'an hunda kingdom jalatti akka inni ramadu godhe. Fakkeenyaaf plant and animalia godhe. Fakkeenyaaf plantiidhaa fi bineeldota jechuudha. That included all plants. Biqiltoota hunda kan of jalatti hammatu plant jedhee ramadeef. Akkasuma animals jedheen wantoota bineeldota lubbu qabeeyyii sooratanii balali'uu danda'an bineeldota kanneen jedhaman bineensotaas ta'e ilbiisotaas ta'e hundumaa maal jalatti ramadee jechuudha bineeldota kan jedhaman animals jalatti ramadee jechuudha respectively duraa duubaan jechuudha. This system did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes. Systemni kuni seelii biqiltootaa fi seelii bineeldota adda baasuu hin dandeenye. Unicellular and multicellular. Organismoota seel qeenxee fi seel hedduullee addaan organismoota akkasiillee gargar baasuu hin dandeenye sirni system isaa kun. And photosynthetic Greek algae fakkeenyaaf amma sababu magariisa fudhanne. Photosynthesis geessuu danda'an. Kanneen hin dandeenye jiran non photosynthetic kanneen akka fangasiidha organism. Kanneen gargar baasuu hin dandeenye akkaataa amma inni ramade kanatti. Inni akkuma lama ramade akkam godhe kingdom jalatti all living organismoota lubbu qabeeyyii ta'an hundaa'u bakkuma lama ramadee tunseetuma plant animal jenna. As keessatti maaltu gargar hin beekni seelii biqiltootaa fi seelii bineeldotaa jedhee gargar wanni baafame hin jiru. Akkasuma seel qeenxee fi seelii hedduu wanni jedhamee asitti adda baafames hin jiru. Akkasuma kanneen photosynthesis gaggeessanii fi kanneen photosynthesis hin gaggeessinis jedhee wanti adda baasan hin jiru jechuudha. On the broadest level sadarkaa ramaddii isa olaanaa irratti gaa broadest irratti biologists divide diversity of life into three domains. Damee gurguddaa saditti warri biologistoonni jechuudha. Gosaan jechuudha damee gurguddoo saditti ramadanii dameen tokko maal jedhama damee baakteeriyaa jedheeti ramadi. Baakteeriyaa gosa adda addaa jira. Damee tokko damee baakteeriyaati. Tokko damee arkiyaa jedha. Tokko iikwaraa jedhin. Damee gurguddaa sadiin kanatti addaan baasan eegas booda. This is what broadest level jedhama. Sadarkaa bal'aa ka ta'e jechuudha. Every organism on earth organismoonni kamiyyuu kan lafa kanarratti argamu belongs to one of these three domains. Damee sadiin kana keessaa tokko jalatti argamu jedha. Every organism on the earth. Organismoonni lubbu qabeeyyiin kamiyyuu kan lafa irratti argaman kamiyyuu damee sadiin kana keessaa tokko jalatti argamu jedha. The first two domain lameen jalqabaa kuni bacteria and archaea kun jechuudha identify two very different groups of organisms that have prokaryotic cell kanneen qaban baay'ee gargar baasuudhaaf gargaaru jedha. Dameen gurguddaan lameen jalqabaa kunniin kamiif kam jennaan bacteria and archaea kan jennuun kun jechuudha maal gargar baasuudha groupii organismoota that have prokaryotic cell kanneen seelii biqiltootaa qabaniiti jechuudha. Relatively small and simple cells. Akkasuma ammas isaan kun maali relatively small idha baay'ee xixiqqoodha simple cells seeliin seelii salphaa that lack a nucleus jedha or other compartments bounded by what internal membranes membrane seeliitiin gara keessaatiin kan haguugamanii jiran jechuudha. Prokaryotikidhaan kan qabaman jechuudha. Kabira eukaryotikidha. Eukaryotic kan jennu jira. Amma prokaryotikiin maal jala ramadame jechuudha bacteria and archaea waan jennuun kan jalatti ramanne deebee eukaryotikidha. Eukaryotikiin damee tokkoof taatee of dandeessiifu have relatively large and complex cells. Seelota baay'ee guddaa ta'an relatively large kanneen baay'ee guddaa ta'anii fi complex seelii walxaxoo ta'an that contain kan of keessaa qabu. For example nucleus kan of keessaa qabu and other membrane biroo enclosed compartment. Akkasuma in compartmentii kutaa cufamaa ta'e keessatti membrane adda addaa kanneen biroolee kan of keessaa qabu jechuudha. Kuni maali eukaryotikidha. They are grouped into domain eukarya damee eukarya jedhamu jalatti ramadamanii jira.
domain equara includes domain equara jedhamu kunis maaliif keessaa qaba group such as what protistaaf jalani qaba fungusif jala qaba plantif jala qaba animalif jala qaba kanneenif jala qaba jechuudha equara kan inni kuni protista waan jedhamu ni qaba fungus ni qaba plant biqiltoota ni qaba animals if jala ni qaba domain is the rank above its kingdom domain in branch kana maal jechuudha kingdom it's a kingdom damee kingdom jechuudha domain is the rank above the kingdom amma domain booda maaltu jira kingdom booda phylum booda maaltu jira class to order to family to genus to species akkana ramadame jechuudha okay kuni maali domain jenne khanu jechuudha dameesaati jechuudha sorry dameesaati inni bira equaraan kuni equara fudhanne equaraan animal ragara chordata to mammalia to primate to homediate to homo to homo sapien jekasitti deemaa jechuudha as keessatti k termidha jechoota ijoo jechuudha k term kan inni jechuudha jechoota ijoodha jechoota ijoo kana dubbisuun barbaachisaadha gaa'e fakkeenyaaf archaea is a group of single celled archaean damee cell qeentee organism cell qeentee ta'e lack of nucleus kan nucleus keessaa qabne but are more closely garuu irra caalatti maal kan dhiyaatu more closely related to what more closely related to eukaryotes than to bacteria damee eukaryotic caalaa damee bakteeriyaatti kan dhiyaatudha jechuudha cell qeentee dannimmaasi akkasuma bakteeriyaa dameen jennuun kunis domainiin bakteeriyaa kajamu kunis damee kingdom keessaa tokko ta'ee jechuudha just the most diverse yookiin gosa sanyii adda addaa irra caalaa sanyii adda addaa ta'e and a well known group maal jechuudhaan beekama well known group of single celled organisms akkasuma kunis organismoota cell qeentee jedhamuudhaan beekama that lack of nucleus kunis lack of nucleusidha nucleus of keessaa hin qaban jechuudha inni bira mas classes is also classing a taxon of similar order kanneen amala wal fakkaataa qaban garee tokko jala ramadu jechuudha khabira eukaryotic is cells are single celled organism that is with a nucleus eukaryotic cell organismoota cell qeentee ta'e kan nucleus dhaan ramadamee jirudha nucleus qabaachuudhaan of keessa ramadamee jirudha kanneen nucleus qaban jedhamee warra ramadameedha inni bira family kajamu jira family maatii jechuudha taxon of similar genera kanneen sanyii wal fakkaataa qaban jechuudha sanyiin isaanii wal fakkaataa ta'e khabira genera jechuun immoo is taxon of similar species kan species isaa firiinsa wal fakkaatu jechuudha kunis kingdom is taxon similar phyla or plural of phylum isaa similar phyla kan wal fakkaataa ta'e qabu jechuudha order is a taxon of similar family maatiin isaa maatii tokko jechuudha kan maatiin isaa tokko phylum is taxon similar classes kutaa wal fakkaataa qabu that means plant taxonomists use the taxon division instead of what phylum akkasuma ramaddiidhaan akkaataa inni wal fakkaatutti jechuudha kan kaa'ame jechuudha prokaryotic cell yoo jennu immoo prokaryotic cell are a unicellular organismoota cell qeentee without separate nucleus kan nucleus of keessaa qabu jechuudha without separate nucleus osoo of keessaa baasinitti species immoo akkasuma sanyiin species unique type of organismoota unique ta'e gosa takkaa jechuudha organism gosa takkaa sanyii osoo hin taane gosa takkaa jechuudha inni bira taxon is a group of organisms that share unique set of traits akkasuma taxon jechuun garee organismoota kan sanyii unique sanyii gosa takkaa san kennu jechuudha kan irra ol faca'u jechuudha just when we see this taxonomic of hierarchy jedhama graphiin kun amma maal jedhama taxonomy hierarchy from kingdom to species akkana sadarkaa guddaarra akkasi gaddeema gadee ila homo sapiens yeroo dhufnu kun maal jedhama structurein kun it is a taxonomy of hierarchy taxonomy yookiin ramaddii hierarchy kan akkaataa ramaddii guddaarraa gara xiqqaatti ittiin kaa'ame kan agarsiisu jechuudha Kabra relevance of classification relevance of classification fakkeenya ramaddii walitti dhufeenya ramaddii dhaa yoo laallu classification gives biologists framework amma biologistoonni isa kana kan